Una putasigola Igbo Bigbo Igbo muruze mozo aina sunu no na nke tata dịka isi kwue n'ekene bugwu mana ọ dị eju afọ adịghị n'afịa anyị na-asụnụ nnọọ n'oge Birikambiri na Udala 104.7 FM Onitsha Anambra State naanị ife mmemme a wee na-asị gị nnọọ ọzọ ụmụnne m ọ ga-eje wepụta isiokwu nke ga-aba ụlọ n'obodo nke na-abalị ngị nwa nakwazi mụnwa ụlọ maka na ọ na-abụ akọwalue egelue ma chibọ iwu ka ọ bụ na aga n'olile ọzọ ọ sị na bịa n'ụbọchị tata ka wee gbalị nye bụ isiokwu maka ọdịmma gị ọdịmma mụnwa afọ m bụ ọdịikpo ụda egbe ndị wo na nke tata ndị be anyị ekele m unu n'ọmarịcha ụbọchị tata na ọ bụ ụbọchị ọma ụbọchị nke asatọ n'ọnwa Jenụwarị nke afọ a karịsịa na ọ bụkwazi n'oge Birikambiri na Udala Radio 104.7 FM ka anyị nọkwazie tata. Okwu anyị jiri bịa taa bụ okwu kara aka ma bụrụ nke kwesịrị na ị ga-atọ ntị n'ala nke ọma maka na a ga-enwelili ife mmụta, a ga-enwelili ife mgbakwunye, a ga-enwelili ihe mgbazitere na o nwere ụdị mkpesa ndị mmadụ ga na-enye na gburugburu a na-ajụ ogene na-eme mana dịka o siri wee gbatakwuru oge Birikambiri bụ ibiri ma ebiri ndụ adị mfe obibi nke kwesịrị ekwesị anabata ya kwuo na ọ dị mma ka ọ gaba n'ihu nke a adabaghị ma ọlị anya jụ ya kpamkpam n'ihi na ọ bụrụ ihe ziri ezi ma ọ bụ kwesị ekwesị. Abụ m onye dịka Chukwu Ilodibe oje mbụ ụmụ Igbo ka ụda egbe tụọnya bụ ngwugwu ndewonu. Ụmụnne m anyị sikwazi unu nnọọ ọzọ. Ọtụtụ mmadụ na-abụ faji enyo anyụ falue fazọlụ azọlụ ewesị ka anyị na-ebi anya gọọmenti na-adị ehibe otu ma nke ọzọ iji nye aka na gburugburu ebe anyị bi na-adị n'udo na-adị ọcha ịgbanarị nwunye ejife dị iche iche mana ọ na-abịa mechazie ọ dịka a ga-asị n'oge ụfọdụ na nkịta na-ata ọkpụkpụ anyabara n'onu ọzọ wepụta n'ụbọchị tata ka ndị mmadụ kọwaala anyị ife agabigalụ n'aka ndị a na-akpọ ndị atịma ịma na ebe na Ọnịcha na ọka ọ nwere ma ọnta ma so na ndị ọcha brigade so mana originally na ife bụ ụzọ nwe bụ this atma and most of them nọ under that atma etago nke ọnta bụ nke nọ na Ọnịcha local government etago so ọ bụla n'ụbọchị taa na-achọkarị ndị mmadụ gwa anyị ife afụgo n'aka ndị atma anaghị emikwu ogo ọzọkwa na oge ụfọdụ anyị nwa bụ ndị mmadụ na-akpacha anya ada iwu ihe nọ na-adị anyị ngwa ngwa ọsịsọ ma ndị Igbo si na okwe ngwa ngwa na-ekwe ifokala ejo ọnọjụ ngwa ngwa ajụ ifokala ikwe so wesị n'ụbọchị taa na aga nabata mkpesa n'aka ndị mmadụ ifeafụgo n'aka ndị atma maka na onye a na-eruzikwa ọ bụrụ sọ ya nwere ka arụzi onu na mmadụ nweke dị na-ekwu ụla idozi ya onu kwudebe ụla so n'ụbọchị taa unu kwuo nke dị mma esi na wee dozie ndị atịma onu maka na anụta ka alaeze bụ na eze anacha ụbọchị tata so ebe ọbụla gana ndị enwerego experience na-agbagojugo anya biko kpọọ anyị maọbụ ka ime ka anyị malụ mana ga-enwere akpọrọ ụbọchị tata ka wekwuchazie ndị ọzọ niile nwere nweke soro ụbọchị tata nọ daalụrị nne ọdịikpo ụda egbe maka na ịmara na dịka okwu siri wee gaa na ọ bụ iso naanị onye nwụrụ anwụ ka na-edozi ọnụ. Amaara m na ọ bụ mmasị na ebumnobi gọọmenti Anambra steeti ịhụ na ndị ọbụla ehiwere ọrụ na ha rụrụ ọrụ ziri ezi ma kwesị ekwesị n'ebe ọ metụtara ife ndị na-emegasị na gburugburu. Mkpesa enwerela n'ebe ọ metụtara ihe gbasara ndị atma abụrụla nke dịrịla ọtụtụ n'agbanyeghị na anyị makwara na ha na-agba na-esikwa ike ha n'akụkụ nke ha na ịrụ ezi ọrụ dịka ọdịikpo na-ekwu na ebe enwere ndị bụ ezigbo mmadụ na-arụ ọrụ ka enwere ndị ajọ mmadụ na-emebi ọrụ maka na ndị Igbo na-ekwusi na otu aka rụta mmanụ
zoro ndị ọzọ zoro ọra ya bụ na anyị ga-anụ ọnụ mmiri okwu Maazị Ben ga-abata na nchọpụta dị iche iche o merela n'ebe o metụtara okwu a anyị chọrọ ịtụle ma nyochaa ọbata n'ọgbọ kọwa gasịa ife ndị ọ chọpụtara ma nyochapụta. Ọ bụ mmasị anyị ka anyị ka nụkwa ọnụ mmiri okwu gị bụ onye na-ege ntị ugbu a ka anyị mara ka o si wee gbatakwụlụ n'ebe ọ metụtara mkpesa dị iche iche. Icheta n'ụbọchị ole na ole gara aga ka otu onye kwuru na a na-ebugasị ụgbọala ma bụrụgasịa okwu ndị kwesịrị nyocha. Ka anyị nabata Maazị Ben. Maazị Ben, nnọọ. Yeah, good morning to you, my comrade. Yeah, good morning, Mr. Ben. Welcome to Udala Radio. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Maazị Ben, ị ga-agbalikwa okwu gị na Igbo ka oyibo ka ị ga-asụ? I ga mix it up. Okay. I ga mix it up. N'ebe ọ metụtara okwu anyị jiri wee bata n'ọgbọ tata maka na ọtụtụ ndị mmadụ emeela mkpesa n'ebe ọ metụtara ihe gbasara ihe ndị ha gabigarala n'aka ndị elere anya na ọ bụ ha na-agbazi ihe gbasara mmereme okporo ụzọ. Ị nwere ike ịrụtụrụ anyị aka ife ndị ị hụrụla, ihe ndị ị chọpụtarala, ife ndị ị nyocharala n'ebe ọ metụtara okwu dị etu a, mana ọ ga-amasịkwa ọha na eze n'agbanyeghị na anyị akpọ n'aha gị ka ịkọwapụta onwe gị n'uju ya. My name is Ben Chinwala, the senior corresponding journalist for 104.7 FM Onitsha, Anambra State. First, Anambra State Road Traffic Management Agency, nke Amana Ahan Irisi, Dika Atma, has a policy against staff intimidating motorists and encouraging the public to report any such incident. In the past, there were complaints and calls from human rights groups against this agency. But unfortunately, to date, intimidation and extortion still exist. And Atma, on the other side, has the claim that Nahangwelo call centers and addresses, for such intimidation and extortion from some of their member of staff. But it is very provable. From my investigative journalism, it's still very provable with high-handedness, corruption, and intimidation by some of the officers who still engage in such practices. Last time I was in their office to see their boss, Conti Complete. Unfortunately, he wasn't on seat, and I demanded to have his number, and member of his staff, his workers, they refused giving me his number. What I saw there really was very empathetic indeed, because the vulnerable poor and Nigerians have been intimidated. I was there, and there was a case of a woman who was driving down towards Aroma in Oka and had a call in her car. A very young lady, perhaps that's the husband's vehicle. So wisely, she cleared off the road to answer the call. And the men, the officers of Atma, knocked at her glass, asked her to wind down, and she obeyed and wind down. They compelled her to open the door, and she obeyed and opened the door. These Atma staff members now flooded themselves inside the vehicle and asked her to drive to the office. She drove, and her vehicle was impounded. Her vehicle was impounded. Okay. And while I was there, you see a lot of seizures, car batteries, spare tires, motorcycle, ricket motorcycles, poor people paying heavily. And I asked a question to the CSO there. What concerns car battery to your work? What is happening? This young man's CSO was unable to give me an answer. I equally went further to their media boss. The media boss, I asked him, what is happening here? Is here a den of extortion? And he was asking me to calm down, that they will look into it. I was there, and there was another case of a woman there. The woman was paying the bill and was laying us in tears to them. An incident happened at Oyago Junction. Fatma guy fisted on a young lesbian Jeep guy. Unfortunately, they never knew that I was at that protest station trying to buy oil for my car. And I was watching the drama.
They moved the guy inside the Utala filling station. Okay. Then one of them gained entrance inside his vehicle and was busy receiving AC. Now, I don't know AC very, very well. And I was watching because the Lexus guy was not untinted. I was having a good view. And at the end of the day, they called a POS, a designated POS. The guy has inserted his SIM because he has already been intimidated, about to point his digit to pay them, and I tapped his glass. I asked him, Oga, what is happening? I asked the other Atima inside the car, what are you doing inside this man's car? I was there, I saw everything. What offense has he committed? Do you have a provable evidence? And they were all looking at me. I asked the one inside the car, Bikolito Namoto. The one outside said to me, Oga, who are you? I said, you will know who I am when you resist my order. Then the one inside the car, having got out of the car, said to me, okay, I should come and see their boss. I told them, let your boss come and see me here. I'm buying oil in this total filling station. Tell your guy to come and see me. If not so, I'm going to stretch this matter. Allow this guy to go. Get down from the car. He got down. And the Lexus guy sped up in peace. So calls and reports about this intimidation and extortion. This is not actually what this very agency was meant for. Now, the public are hereby advised to report intimidation by ATMA officers. Number one, do not resist or bribe officers on the road. Instead, you should drive your vehicle to the nearest ATMA office. But reverse indicates on this point, because once you go there, you are leaving your vehicle behind. And request of video evidence, officers are mandated to provide video and pictorial evidence of any traffic offense. If they cannot, the defaulter should let go. To be let go. And they have no evidence. They just gather and begin to intimidate people. And because Nigerians and Nigerians, we're always in a hit. Nobody wants to find time. Mr. Ben, sorry, Yeah, please. Can I ask you a question? Yeah, can I ask you a question? Go ahead. Go ahead with your question. How much were they collecting from the? Some are paying. It doesn't have a designated prices. Okay. Some are paying 30. Some are paying 40. Some are paying 50. Some are paying above that. Okay. Were you able to find? Concern, Okay. Were you able to find out the official penalty for such offenders? to find out what? The official amount of money the offenders should pay. Or the official amount of money. That is why I asked the media man there. I asked the media man there because it's better to hear from the horse's mouth. Okay. We don't do a muckraking. We don't do a muckraking journalism. I asked particularly the media guy, what is the designated amount, or it does it vary? He couldn't supply that information, and I'm still going to advance more to meet the Honorable Commissioner for Transport in Anambra State. There are still more things I need to dig out in respect to this. So let me continue. Request of video evidence. Officers are mandated to provide video and pictorial evidence of any traffic offense. If they cannot, the deporter should be let go. And Anambarians have been advised to identify officer. Every officer is required to have a unique identification number, boldly written on their uniform, either their cap or their chest. And ATMA agency should bring out a functionable complaint number. There are complaint number in the past, but that complaint number, I don't think is working. So the agency has warned. The agency has warned in court that any staff found intimidating motorists in vehicle unjustly operating without proper uniform will be sanctioned or dismissed. The agency's leadership has started all these measures and are in place to ensure professional conduct and prevent extortion. But extortion is still prevailing. Okay. Extortion is still prevailing. Okay, Mr. Ben. Mr. Go Ben, ahead. are you there? Yes, I'm there. All right. I'd like you to confirm for us when you were at their office, the number of cars you saw parked there. Were you able to confirm if those vehicles have been there for a very long time, or they are
vehicles that were recently impounded? Because they have those been impounded mobilities machine that were impounded. When I talk about mobility machine, we mean both motorcycle, tricycle, and vehicle. Most of them are the poor, vulnerable, and ambulance. Motorcyclists. Poor motorcyclists. I asked a question there. Why are all these poor motorcyclists, why are they being impounded and they are being forced to pay a particular amount? Why? The PSO has nothing to tell me. He couldn't furnish me properly. So vehicles that are brought there, once the vehicle are brought there, they do everything humanly possible to make sure that you pay, because you want to go to where you're going to, and you pay. Some, they stop you at the road through POS so that you don't have any trace of proof or evidence. Okay. As I'm talking to you right now, there's one that happened. I was there, and up to now I can still identify the officer, and I still want the officer to be brought to book. Extorted 20,000 naira. Most of the people, you see, you cannot, when you allege, you prove that somebody disobeyed the traffic. Some of these traffic are malfunctioning. Yes, they're malfunctioning. All right. How do you prove that? Mr. Ben. And people are suffering this all over Anambra State. Okay. People who are coming inside Anambra State, you know, some of them, okay, imagine someone who is driving inside Anambra State and he doesn't know the angle where he's going to. Perhaps he's to follow right or left, and he's trying to ask someone question, and you've been apprehended. He's been apprehended that he has defaulted the traffic. It's funny, very, very funny. I am not saying that all the members of Atma staff are doing so, but there are very many of them who are spoiling the image laundry of that very agency. All right. And this matter will not stop it here. We'll still keep on bringing it to the public until we get to the dawn of this very matter, so that their boss will react. Their boss is a good man. I must have to recommend that. He's a good man. Okay. He's a very, complete is a good man. Yes. He's a nice gentleman. But his men are not doing the right thing. They are not doing the right thing. I believe the callers that will call in will tell you more of the experience. All right. To actually attest to your findings, Mr. Ben, a few days ago, a man called in the morning via the newspaper review program, where he made mention of vehicles being impounded by Atma at 7 p.m. day. The young man said people were very, very much surprised why they would be waiting on them to kind of ensure they stop and then they impound their vehicles. So I believe with your findings as regards to vehicles you've seen there, it all bottles down to the fact that it's quite obvious that people are being intimidated. That's it. And it has to stop. It has to stop. All right. Thank you very much for these findings. But I'd like you to still wait on. Once we're done with the advert, we'll still call you up because people would want to ask some questions as regards to some of the things that you must have seen that must have aligned with what they have experienced. No problem. No problem. You have to make it timely because I still have another place to harvest my report. Okay. Then you can actually go ahead. Okay, so that we would take it from here. Right. Thank you very much. Thank you. Alright, ndị be anyị na-anụgo ka o si wee gbatapụlụ maka na o nwere ife ọ ga-abụ na-eme n'ọha ọ dịka a gasị na mmadụ anọrọ maọbụ na enwere ndị isi. Ekenela m Maazị Ben bụ onye zọpụrụ ije n'ije mee nchọpụta dị etu a na nnyocha gakọrọ ya, maka na ile anya n'ụbọchị ole na ole mkpesa na-apụta ihe kwa mgbe n'ebe ọ metụtara ihe ndị mmadụ na-agabiga n'aka ụfọdụ ndị ọrụ Atma, nke anyị mara n'ezie na onye isi ha bụ ezigbo mmadụ, mana ọ na-abụ nnukwu nsogbu na ezigbo mmadụ nọrọ n'oche ndị ọrụ gị nwere ka ha si aga ụmụ ije ọjọbọ anụnwa, ọ ga-emebili gị aha, mebielu gị ọrụ ị na-arụ.
Ndebe anyị ga-azọpụ ije nwa obere oge anyị lọghachite azụ anyị anụ ọnụ mmiri okwu unu n'uju ya ịkọọla anyị gwa anyị mkpagbu maọbụ mmegide ịgabigarala n'aka ha n'ebe ọ nọ wee mee maka na ụgbọala anaghị ekwu na o jupụtara n'ebe ahụ. O nwere onye kpọrọnụ otu ụbọchị wee kwuo na ka eburu ụgbọala nke ya na ọ bịara ebe ahụ wee fụzie na ụgbọala ndị mmadụ dị ebe a dị ọtụtụ, ọ bụrụ nke ọ kwesịrị ekwesị na elebara ihe ndị ahụ anya. Ụgbọala ndị ahụ dịzi ebe ahụ, ọ pụtara na ka ezizi ihe ndị mmadụ jizi achụta maọbụ akpata ihe ha ji azụ ezinụlọ ha. Ihe ndị a bụ ihe gbadoro na ajụjụ n'ebe o metụtara okwu a. Ka anyị zọpụ ije nwobele oge, anyị na-alọghachite azụ, apụkwana. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. From the commercial city of Onitsha comes Udala Radio 104.7 FM, the voice of the region, where authentic news and entertainment meet. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. My people, Fazana Real Estate don't scatter ground with fresh estates for Delta and Anambra, all na full 464 square meter plots. For Abanam Delta, Eagle Estates they behind Witch Tech Roofing, 8 million pre-launch, 12 million original. For Anambra East, Kenga Luxury Estates near Capital University na 2.5 million naira only. Oka South no con dey carry last to Asiba Amaka Estate na premium land for 17.5 million. Delta again, Graceland Estate for Olo Ogwashi. Phase 1 na 1.450 million, phase 2 700k. Then the hot cake Zona Villa Estate for Achala Ibusa Road. Price drop from 10 million to 8 million with full estate feature like road, power, water, gym, spa, everything concept. And Franco City for Ewulu 1.5 million for phase 1, 1 million for phase 2. No dull moment oh. Fazona get land for your size and your future. For inspection or to buy your land now, enter our head office at number 351 Nnebisi Road, opposite Stanbic IBTC Bank, Asaba, Delta State. Or branch office at number 90 Dennis Osadebe Way, Asaba, Delta State. You can also call us sharply on 080-3474-4720. I repeat them again, 080-3474-4720. Fazona Real Estate Management. Your future, now our target. No fear tomorrow, invest today. Zenapex Transport Nigeria Limited is giving you the opportunity to invest and earn 2 million naira profit. Zenapex is the transportation company that deals on sales of TVS Keke for investment. With Zenapex, you invest 3.5 million naira on a Keke to work for you and you earn 5.5 million naira. That's 2 million naira interest. Your interest can be paid either weekly, monthly, or annually. We also sell TVS spare parts, wholesale and retail. If you buy a part as a Keke driver, we service your Keke free of charge. So, what are you waiting for? Contact us today on 0707 369 2163 or 0802 051 4233 or visit our office at Lobus Plaza, Ogidi, Abatete Road, opposite Ogidi Boys High School, Ogidi, Anambra State. With Zenapex, you invest in a Keke, we run it, and you earn. Zenapex, Urudia. As the year draws to a close, we pause not just as a radio station, but as a grateful partner to say thank you. Thank you for believing in our voice. Thank you for trusting our platform. And thank you for choosing to grow with us throughout this year. From the beginning of this year to its final days, your support kept our microphones on, our programs impactful, and our community connected. Your patronage was more than business. It was confidence. It was partnership. At this moment, we sincerely appreciate Winners Global Estate, Celebrity Landlady, and Anti-Drug Organization. We say thank you to Wendy's Bread, Baboyo Herbal, Olojugu Microfinance Bank,
and their real homes. Our gratitude also goes to Crystal Garden Estate, Fazona Real Estate, Best Aluminium, Microfinance Bank, and Choose Star and Correct Star Wire. We acknowledge the support of Astridge Assets, Waskana Solar, the Enugu Electricity Distribution Company, EEDC, Higher Ground Real Estate, Zenapex, and Christ Embassy. We also appreciate the Onitsha North Local Government and the Anambra State Government for their trust and collaboration. As we step into a new year, we do so with renewed commitment, fresh energy, and a promise to serve you even better. Thank you for an amazing year. We look forward to greater partnerships, greater impact, and greater success together in the year ahead. Because together, we are Udala. 104.7 FM. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Ọ dị mma na nke tata anyị na-anabatakwa ọnụ ọzọ na Udala 104.7 FM Onitsha Anambra State wana sunu nnọọ n'ememme anyị bụ oge Birikambiri dịka anyị si kpọọ otu onye n'ime anyị bụ Mr. Ben bụ correspondent nke nọ n'ọka nwee ike wee nye anyị ife na-eme n'ebe ndị atmanụ dịka osi wee jee mee nnyocha ọbụna na isi ụlọ ọlụfa nke dị n'ọka mgbe ajụjụ dị iche iche ọjọpụta na ife ada aga otu ozi kwesị ma nke ilote isiokwu anyị dịka anyị si kwuo n'ụbọchị tata ife ndị ịgabigelu n'aka ndị a aka ndị atima kpọọ kịta mee ka ndị mmadụ mmalụ maka na oge gara aga ka gọvanọ kwuru kwuo si na a ga na-akwụ 10,000 naira ma onye daa iwu ọ bụ na ijego ewe na karịa 10,000 naira mee ka anyị malụ and anyị ga-agbalịsi ike ime ka anyị na ndị a nọrọ ọbụna n'izu ụka ọzọ ka anyị nwee ike wee si n'ọnụfa chọpụta exactly ife na-emenụ nke a bụ nke anyị nwere chọpụtara ọnwụsịkwa nke ajụ ndị anyị ga-agbụ ya n'ọnụ ka o nwee ike wee zaa anyị nyaba ajụjụ mana nkịta bụ nke wabụ onye na-ege ntị ka ọ dịrị ịkpọ anyị nwere gba anyị ife nke na ndị a gabigoro ikwulu ego na-ego karịa 10,000 naira atiri gị ihe isizi moto gị kwa ife ndị maka n'izu ụka ọzọ ha ga-ana ebe a igwe akwụkwọ na-egoda anyị n'ụbọchị tata cheta ebe nọpụ Udala 104.7 FM Onitsha Anambra State ka n'ụbọchị tata wee na-akpatụ ara ka nje n'ụbọchị tata so bịa ka na n'ọlịa ndị nwụnụ daalụ Udegbe maka na nke bụ eziokwu bụ na ya bụ ntụziaka sitere n'aka ọchịọra n'ọnwa Ọktoba afọ gara aga wee pụta enwere ike ọtụtụ amabeghị maka ya kpatara o ji dị mkpa otu anyị kwupụtara ya kịta ka ị kọwara anyị ma ananugo gị ndị atma ha ananugo gị ego karịrị ya bụ 10,000 naira nke ọchịọra kwuru ka a na-akwụ na iwu ọbụla ịdalụ metụtalụ trafik na Anambra steeti kabarụ ka ịkpọọ ịma na oge ebenu na-ekwu okwu o nwere some questions ọ bụ na mama ajụ nwunye maka na ọ bụrụ onye nwa bụ ndị a na-ekwu this question ajụgo m ya kemgbe njụcha ya ada enwe ụsa odoge na ọnwa ọfọ onye isi fa na money dị na mma personally otego mana ọ na-ababa n'ọlụ anyị anyị dị ekwukwe dị na mma ife ma bụ ka ọ dịrị the society mma so anyị dị eme na amalụ na amara so wee na-ajụ ya one ka ọ dịbụ iwu enwelu bụ traffic offense agbara o nwere population office na-ego na akwụ o nwere ife na ịka ihe aka bụ ọlụ agbụrụ ya ka bụ ọlụ iji anapụ akapụ ndị mmadụ ego n'ụzọ gọọmenti nwere ike hibe ihe ka e wee na-eme ka ọ dị ndị mmadụ mma in as much as I've always said wee na-ekwukwe na-aga na ndị be anyị na-anọ na họrịhọrị mgbe ọbụla
ọsịsọ and ọ na-eti anyị na issue mana even as that na ndị na ọdịnaka kwụsị ị na-ego na na iji emebisi ya ka ọ baa na otu asị onye batara rụba ọnụ tụ a na-arụ ọnụ ogiri na ose ndị a na-ebiba 50,000 gbagide mbọsị aga eme onwe ndị a na 100,000 naira depending. mana udegbe ọ bụ na igelu ntị mgbe Mr. Ben na-ekwu okwu ọ sị na ha na-eji nkakpodo anya were eme ndị na-akwụ ụgbọala maọbụ keke ka ha mee ihe ha na-ekwesịghị ka ha mee maka na ọ bụgodo na ị dara iwu trafik ọbụla ọ bụ oke na ọrụ gị ọ bụ oke ruru gị ime gịnị ịhụ na ya bụ onye isi atma jidelu gị na gịnị ya na-abụ solu n'ụgbọala gị maọbụ na keke gị maọbụ na ọgbatumtum gị nya motosaịkụl wee jee n'ụlọ ọrụ ha mana ọtụtụ mgbe ka ha ga-esi wee chakpodo ha enwee ike ha dị mmadụ 5 mmadụ 4 n'otu onye ahụ ọ dịzie ụjọ abazie ya na-arụ ihe ọbụla agwazili ya mee ọ na-eme ọma mme ya n'usoro ka o si kwesị. Kosi na dị anyị ga-emepe ekwentị anyị maka ndị ga-abata inwe mkpesa ndị Igbo si n'ofu onye igbu anụ bụkwa nyaba anụ mabara ka dị ya na-akwa nke anyị fụrụ ka anyị na-ekwu den gị ọ bụ onye na-ege ege nke na ndị onwe kwesị wee mee ife dị anya kọwalụ ndị mmadụ maka na aka ala ọmalụ ma akọwaluo egelue dala nketa taa etu aka ọ dị ndị be anyị ga-azọpụ ije nwa obere oge anyị na-alọghachite azụ tupu anyị emeghe igwe okwu. etu aka dị Igbo bụ Igbo ndị ọma anyị awụchiela n'ọgbọ ugbu a nwa nwere ohere ịkpọkwazi anyị n'ọnụọgụ ekwentị 0803 221 6973 0803 221 6973 maọbụ ịkpọ anyị na 0803 8276694 ojemba gị na-atọzighị m 0803-827-6694 enwere ka odegbe si wee kwe n'isi ka onye a na-agwa na anụwa nke gị ndị be anyị onye bata n'ọgbọ inwere nkeji abụọ anyị anọghị na nkọcha maọbụ mkpali kwuo ife melụ gị ka o siri mee gị ego ole ka ị kwụrụ ọgakọlọ na ego ole gọọmenti nabatara maka na emere ka ya ghọta na puku naira 10 ọkwa ya 10,000 naira ịkwụkarịrị onye ahụ kedu ka esi na gị ego ahụ biko chịkọta okwu gị maka onye ọzọ na-akpọ ịbọlachi anya bọlachi ndewo n'Udala uche nnọọ mụnwa biko onye nke na-arị nke gị ihe ha kabiri ego ihe a na-arịa bụ 15,000 nwa lodisef nọ 11,500 ka ha na-anabụ nchọtụ onye keke agba nọ 11,500 ka ha na-anabụ mana nke Jenụwarị a bụ 15,000 ka ha na-arịa and ihe ọ bụrụkwa na ha na-arịa ịga abụ ihe na-ewe m iwu ma ha bụrụ na ha jidere ya o gosiri ebe ejidere ya na hospital adị na saịdị extension ebe a na-emela ahụ ebe a ka ọ kwụsị ka o bute mmadụ n'akụkụ ebe a na-adị egbu mmadụ ebe a mana ọ bụrụ dị na ya narị ego na-ewu m na abụrụ na ha jiri keke wee jebe ọrụ wee rapụ ihe m na-eme dade wee jebe onye a wee kpọọ wee gosi m ebe ha nọ mụ na ha gbodolie dade o bụrụ keke na-eje ọrụ bụrụ keke a na-ejegharị ọrụ kwesị ọgịnịzi
Watch him no die una jo office. Una anali ego no daliwu. And that go bulu mother apurokwa owo fi wo da leba fu. Yes, maka gini zipunji bije keke debezion. Asimo no daliwu no itu aka ase me anya dai wo bulu keke. Mu na ha bodele that day. Ngosi ya na ogana pamoya gbe na ma tero kwa de. And that nchoto ndi atima ogodo odigbo ifugo okwu get omoto. Ya olu agburu ka kana. And that woman was taking a lot of rubber candiana. Gora me to a candy in those okwe. Daluche. Onye no no bon no. Good morning, ma. Good morning. Nde wonu Udala. Ada the boss, good morning. Ezbo mmadụ. Pụtago loud. Esi masaba bo aha mbo Okechukwu. Okechukwu no. FM Onitsha. Okechukwu no, oh. Yes, ma. So mụ na ha jidegere m ugwe na but ka akwụgodo abụọ nke were m igwe n'ime anụ a ha jidere m. The first one ha jidere m bụ na mụ na-ezo odu n'elu bridge na-azụ ndị anti-court yes. Before goodness and mercy, ebe a ka m na-ezo. Ebe a ka m loduchara that day. Buru ibu ma n'elu moto m ma everything. So pụta na iru ABC transport opposite that's Lagos Park. Ofu ihe m bụ n'enu gaje mmiri ezigbo mmiri na-ezo so were revise nata was so ebe ahụ igwe ahụ dapụrụ na express dị ya so park ya ka m buru dị something ọ gwụsịrị na eburuchago m detene onye n'enu ka m bazie my moto move amara m ebe ha si mapụta tọchie mụ na moto so m na-akọwatara ha na moto m emere mmebi na ọ bụ ibu m gatụ and amacha m ọzọ si bụ amacha m ha niile even tomorrow ama m ebe ha nọ m chọgodo ịkpọ ha na amacha m ebe ha nọ so ha kpụrụ m jebe side bridge ebe ọkụ iwe ka river Niger bịa ebe aka emeghị at the end of the day ha nara m 19,000 bọsa mmadụ nka m ga-esi wee jichaji ndị mbụ ibu niile ndị mmadụ mbugasa ndị mmiri na-ezo so mkpụọ ha 19,000 n'ihu ndị ebe ahụ ndị ahụ the second one ha buru mbụ na town flyover before goodness and mercy. Okechukwu ewe n'iwe tupu ịkwụọ ha anya bụ 19,000 o nwere ihe ha gosiri gị dịka vidio ha melụ gosi gị ofensi ịdalụ? No ma gaje dịka nnekụta je ezigbo mmiri na-ezoro ọ wụrụ ihe ha ewepụta nwụfọn ya vidio wee mọsọ ọhịa m chọpụtara ha ji na-eme that one. So the second one ha jidere m bụ agbagotere m na bridge ebe anyị na-ele otu so ọ bụrụ na passenger dị too much so one of my tire dị down si ka m rush ya na down flyover ka m adịa ya air ebe m nọ na-adị ya air ọ bụrụ na m na-ebu mmadụ ọ bụrụ sọsọ mụọ na moto ha bịa ebe ahụ m nọ na vulcanizer bịa mee m apprehend kpọkwa ndị na-arụ ọrụ na pit ha kpọrọ m adaje bifo ha yechi ebe ha rush ya bịara ebe ha dị 5 emewo m overpowered through my moto chebekwe ejisem beach side ebe a ka a gara ga mee m impound at the end of the day that ihe m kwụrụ bụ 10,000 because ha si na 15,000 bịa kpọbazi awa secretary so ya sị m na ọ bụrụ more than 10,000 na m agwụ na ebe m na-apọmpụ taya ọ bụrụ na m na-ebu ibu maọbụ na m dara iwu maọbụ something so nke out of the 4 ha jidere m these 2 wutere m too much ndị ọzọ akwụkwara m ụgwọ bet ọ bụrụkwa na m dara iwu ma abịa ka ekwuwelara because nke ha jidere m dị last one bụ n'isi ụtụtụ before 7 ihe ọ na-eme bụ ọ ma na ebe ahụ ka anyị ọ bụrụ na ịtọ ọnụ ebe ahụ ka anyị na-esi maybe some passengers ya sị gị drop ha na down flyover ọ ga-aga hide ya n'azụ ndị keke isi ka drop mmadụ ebe ahụ ọ mapụta from nowhere ọ ga-ejile ite gị ọntị ọkwụọ 7-8 ọ ma na ndị achị na-ebidogo ọrụ okpuru gị jewe ọfịs so all these experiences ka ọ dị good ọ ihe aka nsị ka ngwunu mụ aka dịgago na akawa daalụ rinne Okechukwu daalụ Ndewo 0803 827 6694 gbachite azụ nọ n'ọgbọ ndewo na Udala ndewo dalụ rinne maka okwu mwepụta biko ka anyị mara onye batalụ nọ ka anyị mara aha gị na ebe isi akpọ maka ndị ọcha dị great nna agwa gị n'anya afa gị na ebe isi akpọ o eweniwe afa m bụ Ken esi m Onitsha akpọ esi m Awada akpọ daalụ gaa n'iru onwe nke karị ihe ndị atụma na-eme ndị moto ndị na-ekwu ndị ọcha dị great biko nukwu mee investigation kidnapping a na-eme ụmụ nwa na Christmas a
onye pụta n'ọpụ iwe ka bụrụ data granọt onye nwoke na-ata granọt ejikesi n'ọtụpụ nylon granọt kpụrụ ya jebe na before army gate ebe a napụ ya bụ 16,000 nke nwaanyị nke ọzọ ọgba achọ ka agba ya ọtọ sef nuli ya nubanye na moto ka kidnapping ihe a na-eme n'ọpụ iwe ka biko enyizezikichi maka ndị ọcha bekee nna biko ka ịkọwa ọfụma ka ndị na-ege ntị ghọta ihe ị na-akọ maka na kidnapping bụ nnukwu ofensi o asụkwa n'oyibo ahụ ma ọ bụrụ na ịghọtaghị ihe ọ bụ o si na ha na-akpụrụ mmadụ n'ike ọ bụghị kidnapping. ife ndị si na kidnapping bụ n'anya n'opi weka n'iru Toronto na ebe a ndị a na-ele olu na-eje ogidi n'opi weka papa kwụsị ofu ịma iberi na ribeti so onye pụta a na-eme ya anya ọ bụrụ onye na-aṅụ mmiri na ọta granọt ma ọkachi a na-eme ya anya ọ nakọta agba ụgbọ ya ji kpeta agwa ụgbọ ya si na granọt ọ na-ata n'ọwụ ụta ya n'ala onye nwoke na-ata granọt asị na ketụpụsịtụsị akwụ granọt ya n'ala agụgụ gbọrọ ozugbo si ya na ọ daka iwu ogbute moto gbụgbọrọ ya fọs wara ba n'ime keke bọs I'm telling you this thing o wutere nne o jụrụ egopụta bọọlụ o si Enugu abịa ewe aṅụrụ the boy nwuje na ebefa nwe ofis opposite advocate ọgbọgbọbie m na fon mesizi fon ya ayọgbọbie m yọgbọfa fon wakpọọ m tụmụbịa nwa adịadị a ntụtụ na-ekwe okwu ụtọ ka esi eburu moto ebute ndị ebupụ kidnapping ka ha na-eme ransom asịna abịa ụmụ nwaanyị n'ebe a abịa ndị agbara nwaanyị n'ebe a orufu anacha dịka ndị na-aṅụ ife ọṅụṅụ achasị ya gara si weta ego n'ịdara iwu na ngolu gị lọ ife ọbụla ịtụpụ narị iweta ego lụzie asị m na m na-enyefa 16,000 if na ọ na-akpụfa chọọ ka jee mụba nkọ ga-efe ikpe bikọ si na onwere gị ọtụpụ n'ọgwụ granọt ọ na-ata na onwere ọtụpụ narị anyị nugodo di ya mama ihe m ga-eme nwasị oke ka anyị naba vileji nwa mkpụrụ 16,000 anyị wa naba ọ dị mma daalụ ma ndị ụmụ agbọghọ enufe onye nuru enu ya n'ala ọ na-ebe akwa o nwere nke chọrọ ife nke ihe mmiri ọṅụṅụ maka ọ na-etakwa onwe omufe ise udiri ya ndọta bekee ya na-eme bụ kidnapping by ransom nwere ihe nke ụzọ mmechi wee kwu ya ọ dị mma daalụ anyị ga-enebanye anya na ya bụ okwu o ken daalụ o nwere oge ọ na-achịpụ mba n'iju wee baa n'oge nke Peter Obi ọ na-abụ enwe program maọbụ ife nwere a na-anansụ ya na redio ndị mmadụ amalụ na ịtụpụ ahịfịa na gota from moto bụ ofensi ego redio otu a na-ekwu na anansụ ya ebe ọbụla mana nke a na-etinye ndị mmadụ na confusion in as much as na-ekwu na ọ dị adị mma bụ iso na-emetọ obodo ebe mmadụ ebi ịnwụọ mmiri tụpụ ịnwụọ nka isi na windo moto tụpụ nke a so na gọọmenti kwesịrị ime announce na-aba na-eme ya repeatedly mgbe ọbụla na redio na-ekwu a na-enwe jingle for that mana nke soludo adro like that ọ bụzala inye ohere for ndị tout ịdị na-estọt ndị mmadụ na-eme ndị mmadụ so na ma ka agbalị ha ga-eme gbasara ya steeti ego na ihe ndị a niile bụ ka ọ ga-abụ ya na-akwụ mara ego na ọ na-akwụ ndị mmadụ enwe ike zekwala ya maka na eme onye ka emere ibe ya ọ dị mma ndị nke a na-eje mposi n'ime ọwa mmiri ugboro one ana m afụ ya n'anya ọcha m na-abụ ma n'ụtụtụ ma na ehihie kedu ebe ha na-anọ ijide ndị dị otu a ma ndị nke na-anyụ mmiri n'ọwa mmiri n'etiti anya ọcha na-abụ ma n'ihu ahịa coke ma n'ogologo ọwa mmiri a dị na n'ihu Chisco Park ebee ka ha na-anọ ha anaghị afụ ndị a ka anyị na-agakwa n'iru 0803 221 6973 Ibolachi ọdịnihu akụ ụda egbe nna m epụtagola otu apụtago ma ya ka kwulo dịrị nna m nọ o tinyere amiko ka eke ime adịkwa m mma nnọọ n'Udala ọnụ ya na-ekwu di m eze afọ ukwe di m nke olu gị dị otu a n'ụtụtụ a di m eze afọ ukwe ka di na o ngwa gaa n'iru mgbe anyị gbara gaba aga na ọ gbara kịta gaa n'iru anyị na-anụ ihe ị na-ekwu gaa n'iru ihe a bidoro ewepụtara ya n'izubu ịdị abụọ oge ọchịchị ya mana onwe ihe na-emekarị na Anambra steeti a karịcha
Ebe nna m obodo na Lagos ka m goro. Okay. Ọba mmadụ n'ugwu Hausa bụ asụsụ omume dị iche iche nke be anyị ghara iru. Adị mgbe a na-eme ya ka na-emebi afọ obodo ahụ. Onye pụtasị gị look Anambra people na wow no be so. Onye nke a sị gị go to Anambra. In fact, that is free and no one. Ọ bụ ezigbo asụ ụdị ya ahụ a na-akọtọsị mmadụ. Onye a na-agba arụ nne ya amụọ ma ya gbọrọ nke ndị obi adị ya mma. A na-eme onye etinyere kọwara ihe o ji eke ya gwa ya nke ọ ga-arụdebe ọrụ rụso ọ bụ nwa ya ike abụọ oyi anya acha ka a na-eju ejide ndị a na-ahapụ ọchị ejide ndị a na-ahazi na ha mere gịnị. O nwekwuru oke nwaanyị ya edere n'ụzọ onye si mba na-aga obodo o nwere isi ugwu atọ na-aga Benin ọ ka ọ gbafere ọnwazi ike etu akụkọ ya ka ọ jụọ ese ruo ebe mma branch ma ihe akparị ya ya weta 50,000 eja good ya gbazie ebe gị ọ ga-adị gị mma. Ozi ma eze abụke nkwa karịa nta na ọ dabakwa ka mee like this. Daalụ o mee like this nnọọ. 0803 221 6973. Ibolachi. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ndewo. Ọ dị Igbo? Nna m pụtago loud ezigbo mmadụ. Ojemba ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma nna m. Ọmụ iko ekele m unu. Ndewo na Udala o. Apọstụ ofu onye dị n'ebe a mkpu na ala ọkụ unu ya na Nnọọ. Mkpu n'onwe ya nnọọ. Okwu a unu wepụtara kịta ọ mara mma maka na mgbanwe agadi gajuo n'aka pa na Nnewi. Ndị ọ bụrụ ofu ugboro na nke mụnwa mụ na unu na-ekwu ife a kịta bụ ugboro ịtọ. And ugboro ịtọ ha akwụchara m 55,000 naira mana ọ na personal account. Kedu ife m ji akwụbi ya? The first day mụ na ndị a encounter bụ iruo kedu Orizi Junction ka na-aga straight to roundabout. Mgbe ahụ ka didobere elu ụzọ a na-alụkịta dị ya. N'ụzọ tọmile onwe ya na the right side eji apụ First Bank. Adagị ya gị oge ahụ onye ọbụla ma mechin ma moto na-agba apụ roundabout. Eji ladies machine. I dị about 9 ọkada nọ n'iru na-eso n'azụ na-erute na roundabout ahụ. One of them a woman who bụ ezigbo ibu nwapụta ụlọ n'iru o ji ofu ọkada kwụsị ọkada ahụ kwụsị ọchọ ọkada gaba bịakwute nse papa nze ya ọtụ na mgbara wrong way na ebe a bụ one way na-ada abụ ya nke nne m ana mma na apụkwa n'elu ndị na-eso n'azụ ọtụ m hapụ ya tupu m na-ekwu maka na ndị tụrụ alịtụ ka mụ na ya wee nwayọọ taa okwu n'ime ha bịa magolu meshin m bulie tọnụ ha chieru ụzọ esi agbada ọfisi ha amara m ebe obu meshin ejọ nsị onye nke abụzi onye kedu ebe obu meshin mejọ sị nọ n'ọfisi na nda iwu nsị a ka ezi etu mesi wee da iwu mụ na gị na-ekwu onye nke a ofu n'ime ha nọkwa n'akụkụ nwoke bịakwutie si anya nata 5,000 naira nata nke akpọ onye a ka o bujieta meshin bifo mụ na ha na-ekwu ya meshin melu amakwụrụ m ebe ọfisi ya ji oge ahụ eburu na meshin bịa n'ọfisi eje paakị ka njezi efunu na ebu ndọba meshin akwụsị nkada sị na mma akwụ ụgwọ ọkada ebe ji meshin wee pụta ebe a ka mma akwụ ọkada ụgwọ wee bije n'ọfisi at the end of it emesielu njere n'ọfisi ya ha jelu n'ọfisi wee bụrụ na ọ na-azụ ụlọ ka ejere dọba meshin nchiri ka emuchinye ofu onye n'ime ha ka m na-eje n'ọfisi a ka m zuru nke bụ meshin ma o chigatakwa n'azụ gị ibukwa meshin onye ọzọ geti ndị a sị m weta 5,000 naira nsịpa ego nna daziri n'iwu gọọmenti kwuru a na-akwụ mgbe nwa na-akwụ ego ole asị na 5,000 ihe unu 5,000 o nwere akwụkwọ a ga-enye nke egosi asị mba nke ọ na mma akwụ ụgwọ a n'ọfịs na akaụntụ gọọmenti ebe ọ bụ na unu ebutego meshin m ebe a ya bụrụ na ndara iwu nwe mana mụ na ndị ọkada sokwa agafe and anụ m ebe ahụ na-aga iwu chi pipụ ka mmanụ unu ya agbaghala m ndị ọkada na-agafe nwere ọkada echiche ewetara akaụntụ ije transfer ego na akaụntụ ahụ ewetara personal akaụntụ ka a ghara ejete n'aka na the same place alụsịalụ fonu n'iru First Bank
Canton one machine, Miru First Bank in Hanano, as known a one way. If you are Kitamagin, you machine at the same place. I just want who would go, Munya 100,000 naira, maybe machine, Mamma. Now, only you do more than I guess. The same account, you have one out by the crowd. Dalurine. Puna machine ndin wadi binimeba hakali. Prefer the India Kahana and the one I have on the Okada. Now chop up private vehicles Nagalumwe. Dalurine fonye. Tupu anyị agaba n'ihu, anyị ga-agbasa ozi ahịa. Anyị laghachite azụ, okwu akadire ma na-agakwa n'ihu. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Too many women suffer in silence, beaten, shamed, and denied their place in society. Gender-based violence tears families apart, breaks faith, and weakens our culture. When women are silenced, children lose guidance, homes lose peace, communities lose strength. When women are empowered, families thrive, churches grow stronger, and the society is transformed. Men, women, leaders of faith and culture, let us stand together to end violence, uphold equality, and build a safer tomorrow. Empower women, end the violence, transform society. For reports, inquiries, or suggestions, please call 0800 400 4444. This message is brought to you by Gender Perspective and Social Development Center with support from Women Aid Collective, WACO. For all kinds of electrical wiring, choosing Star Wire and cables, and current star cables, they're reliable. We know they compromise on quality. Our wires and cables are complete 100 meters with fire resistance. Choosing Star Wire and cable and current star cable, good product that stands out. To the test of time, are you an engineer? Upgrade your connection today. Our product is produced without compromise. Both surface and underground. Conduit cable, industrial flexible cable, solar wire, and so on. Approved by SAM, Standard Organization of Nigeria. Proudly made here in Nigeria at Royal View, Oba, Anambra State. Head office, Classic Frontline, Zone 2, Block AA number 9/20. Electrical Dealers International Market, Obosi, Anambra State. Branches, Christ the King Line, Block E number 9, Electrical International Market, Obosi, and 72 Hospital Road, Aba, Abia State. Call factory line on 0901 733-5194. Office line 0810-575-4699. They're reliable. Choosing Star Wire and cable and current star cable. Your path to seamless connectivity. Mama Mirinezo, Mama Nacha, Best Aluminium, Oboya Echeti ikpuchi elu ụlọ, cheta ike, icheta ịnọdụ, cheta mma, icheta ihe ndị a, cheta Best Aluminium Manufacturing Limited. Na Best Aluminium, ọ bụghị naanị ihe eji akụchi elu ụlọ ka anyị na-arụ, kama anyị na-enye ụlọ gị nchekwa, chọọ ya mma n'ụdịrị pụrụ iche. Anyị nwere stone coated roofing sheets, color coated roofing sheets. Ọ bụrụ sọ nke a, anyị na-arụzikwa elu nke ụlọ mebiri emebi, kuchie ya ọhọrọ nke ọhụrụ maka ụlọ ebe obibi gị ma ụlọ ọrụ gị. Anyị na-enyekwa ngwongwo eji esi nri nke ga-eme ka usekwu gị chaba n'anya waa. Chai, kedu ụdịrị aṅụrị ị ga-enwe ma ụlọ ọrụ gị na-egbuke ka kpakpando ma maa mma nke ukwuu. Nke a bụkwa Best Aluminium Manufacturing Group Limited na-ekwe gị taa. Egbula oge ka ị na-achọ ka mmiri tabido gị, chọrọ anyị bịa na 30/32 Anyika Street, Awado Obosi, Anambra State. Kpọọ 0806-416-2374 maọbụ 0706-059-6203. Abịa n'ikpuchi elu ụlọ, hapụrụ ya Best Aluminium Manufacturing Limited. Ihe anyị na-eme doro anyị anya. Public notice. The governor of Anambra State, Professor Charles Chukwuma Soludo, CFR, has set up an ESCO committee for the recovery of all government land at Otumoye Creek, Onitsha, in Onitsha South local government area of Anambra State. All persons purportedly laying claim to all those parcels or plots of land located at Otumoye Creek, Onitsha, are by this notice requested to submit the following documents to the Office of the Commissioner for Lands. 1. Allocation letter. 2. Certificate of occupancy. 3.
building plan approval, and 4. Any other relevant documents conferring ownership of such plots of land to the individual. All documents are to be submitted in 2 sets within 14 working days from the date this notice was first published. No submission will be received or attended to after the expiration of the said 14 working days. Signed, Mrs. Nkiru Mokwe, Esquire, Permanent Secretary for Commissioner for Lands. Nolin Ventures. Nolin No compromise. If na quality you dey find, no waka pass o. Nolin Ventures Limited na correct plug for better living. From electronics to home appliances, furniture, plastics, gadgets, and even kitchen wahala. Everything wey your house need, Nolin Ventures Limited get am. Nolin Ventures Limited dey for number 16 Enugu Road by CPS Onitsha. You fit get original products for better price wey go give you peace of mind. Na fridge you need, na washing machine, TV, abi na sofa. No stress o. Make you call Nolin Ventures Limited for 0803-321-7222. Na 0803-321-7222. Nolin Ventures Limited. Quality no be luck. Na choice o. Nolin Ventures. What have you without Christ? As the year draws to a close, we pause not just as a radio station, but as a grateful partner to say thank you. Thank you for believing in our voice. Thank you for trusting our platform. And thank you for choosing to grow with us throughout this year. From the beginning of this year to its final days, your support kept our microphones on, our programs impactful, and our community connected. Your patronage was more than business. It was confidence. It was partnership. At this moment, we sincerely appreciate Winners Global Estate, Celebrity Landlady, and Anti-Drug Organization. We say thank you to Wendy's Bread, Baboyo Herbal, Olojugu Microfinance Bank, and The Real Homes. Our gratitude also goes to Crystal Garden Estate, Fazona Real Estate, Best Aluminium, Microfinance Bank, and Choose Star and Correct Star Wire. We acknowledge the support of Astridge Assets, Waskana Solar, the Enugu Electricity Distribution Company, EEDC, Higher Ground Real Estate, Zenapex, and Christ Embassy. We also appreciate the Onitsha North Local Government and the Anambra State Government for their trust and collaboration. As we step into a new year, we do so with renewed commitment, fresh energy, and a promise to serve you even better. Thank you for an amazing year. We look forward to greater partnerships, greater impact, and greater success together in the year ahead. Because together, we are Udala. 104.7 FM. Seriously authentic.
Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị abatago ọzọ na nkịta taa ajiri gbaa aka afịa maka nwantị n'ebe a nwantị n'ofe nke ọzọ na nke tata dịka anyị na-ekwu maka ife ndị atịma na-eme wee na-ajụ inwere experience dị anya n'aka ndị atịma ọtụtụ ndị mmadụ nweta mkpesa n'ilu n'ebe a keke ndị mmadụ moto ndị mmadụ juru iwe na-ajụ ọkwali mmadụ nwe moto a ọgọ ụfọdụ eje onwere different amount otu isi wee kpata mana gọọmenti kwuru sị na before mgbe a na-eme this campaign a na enwechalụ ego a na-akwụgasị ibite trafik ịpaaki arọngli ime nke a bịcha gọọmenti wee kwuru sị na ife ọbụla na mata the offense bụ 10,000 naira mana up to now akara na ego dị iche iche nke a na-azụ ụzọ mkpuke nke a na-ana n'elu nke a na-ana so kedu experience nwere n'ebe a ọ bụ na keke gị dị ebe a maọbụ moto gị n'aka ndị a for how long mee ka maka enwe ike wetinye n'ụbọchị tata maka na aka alọ mmalụ 0803 221 6973 maọbụ ịkpọ anyị na 0803 827 6694. Ibolachi. Good morning. No, nwanne m nna nọgharịtụgodo ebe ị nọ na mkpọtụ akarịa. Ana m anya moto ka mbụ. Ị na-akwụ ụgbọala wee na-akpọ anyị? Ị ga-adọwa ụgbọala gị otu ebe dọwa ụgbọala gị otu ebe. Okay, kedu ihe mere unu? Ejike okwu gị na-eme mkpọtụrụ nne kwụgha n'akụkụ ka ịkpọ anyị ka anyị wee nụ ihe ị na-ekwu ndị mmadụ anụkwuo ihe ị na-ekwu biko anyị anaghị anabata mmadụ na-akwụ ụgbọala ọ na-akpọ n'ekwentị chọọ ebe dị mma ị ga-adọwa ụgbọala gị tupu ịkpọ anyị daalụ onye nọ n'ọgbọ Ibolachi nnọọ nwanne m nwanne m ndewo Asambu Obiachu Nna Christian onye nke eji Mr. Neutral Guy mana Obiachu nnọọ ifu na-ekwu na otu ọ bụla na-etinyere ọnụ ọ dịka ma dị iwu anyị mara agwa m nnọọ nke gbasalụ nka nna dịka m etinye ego ọnụ gaa n'iru ife unu na-ekwu dị n'ọda mana ọ na-adị mma bifo akọtọ mmadụ tupu ụzọ too mmadụ first of all Olu Atima, the official, Anambra State Road Traffic Management Agency. At least I started from first 10 number in Kadiolu video, and he has contract then. At the end of the day, Messia, P2B, na first 10 on, okay, second 10 of P2B, but waiting on a law. Here, Malwana, Papa, Wendell, a law. Obana pass here through house, Obana law. Now, MS Fatima training in Lagos State. Mana trading niile echekwa nwanne ọdụ igbo mma mpụbafia bụ ife SND ọ bụrụ asị maka ọ na-azaden nwanne ọdụ igbo ka SND dị training of ma ndị ọnwụ mmadụ one na ole ngwụzi akwụkwọ trading na-echesi ya bụrụzi taa ka a na-alụ dịka otu okwu nsọ o wutezi nri nne n'ọlụ moto nke nnọ ozugbo wee bido from 1990 ọ ga-abụzi ejide moto asị ya na ọ ga-akwụ 500,000 ejide moto asị ya na ọ ga-akwụ everything na-enwe tarif tarif and the honor dey exposed to people. Onye ọbụla kwesịrị mana ife a bụ tarif na Lagos State a na-ama tarif ife a nọ ife a ka ị ga-akwụ etu ọ dị ọlụ emblem today ijide moto kịta ọmaghị ife ọ ga-akwụ na emblem and ọmaghị ego ọ na-akwụ ya so amaghị ife mmadụ a na-aha dị some things ọnwụrụkwa onye na-emebiga ọlụ ọnwụrụ nna takudo since ji wee pụtawa sinụrụ m ebe moto na-akwụ 500,000 nke bụzi iwe mba asị mmụọ sokwa nọdụ na gọọmenti na gọvanọ Governor can never say that. If a governor before campaign, the motor of the stadium, no road. Governor, no matter who open or open at 10,000. Now, it's a question of MSC election, they change here. You test the tariff to 29 and all from local government, more dialogue, my answer, I think, or go on that at the NDPI, women are there, and a test the tariff of the North. API now for tariff. Where's that cost? Tariff, you have government, tariff, you have government. If Google wants to, if you have a phone, you want to all this cap at this.
So therapy dey here na-eme. So ikpoko okwu m biko a na-ekwu okwu na-ekwusi ike na onye ọbụla nyefe mmadụ chenji onye aweli afọ onye abụ onye ori. Ịrụ ọkwa mmadụ on the process of ịlụ ọlụ dịbụ onye ori. Iwenata aka alụgo m ọlụ a for years. Aka m anwụrọ adị m enwe wound from January last year to that September enweghị problem. Nke ndị otu anyị esi ife niile ara anwụ anwụ accident ife metasị n'ụzọ ọrụ m etu a. daalụrị nne mana o nwere ihe nchọ ka anyị gbanwee anyị anara akọta onye ọbụla ihe anyị fụrụ ka anyị na-ekwu maka ya ịghọtalụ ọ sị na tupu akọtọ mmadụ ka ekwuo anyị anara akọtọ ihe anyị na-ekwu bụ ihe anyị fụrụ ka ndị mmadụ tinye ọnụ ihe ha nwapụta nnọọ ndewo na Udala anyị dịkwa mma nnọọ ezigbo mmadụ nnọọ ndewo donagalitigodi okwu gị na-egbubi nna dozie anịgba ọgụ eduwa mba gị ọgụ eze oyoyo n'ụkala FM bụ nọmba 1 godi eze oyoyo nnọọ atụmanya atụmancha mana ha chukwu oke abịa ma amen ihe njupụta maka na ọrụ fọpụfọ mba ibu anya ọ na-adịkwara ma mmadụ lụcha ọrụ lutuo n'ọrụ ya na ndị mmadụ adị na mma ọrụ a na-arụkwa eji uche arụ ya ibisa ihe ndị a na-arụ olu da ma na na-arụ ya bụ ọrụ ndị dị na mmụọ na-ebe na ndị na-ege ege chegoro mgbe mmadụ ịtọ ma mmadụ ise gụgbara ofuo ya na ya keke ihe nwere ike ime dị pesin ihe a na-arụkwa ihe ọrụ a bụ ọrụ uche mana ụfọdụ na-epe isi mgbe ọ nụ nato ana m asụ a na-arụkwa nato ma mụ na mmadụ were emechikwa emechi nato ndị toro onwe m arụkwa na mma mana mgbe adụ 5 ma ọ 4 ma ọ 6 gụgbụ keke anyị na-eme ihe masịrị ha esi m arụ nke m enwere m obi ebere kemgbe ụwa m bụ ndị na-arụ ọrụ ndị ọrụ dị mma kama a na-aka ma anyị chọkwa ọrụ tuo gị na ndị mmadụ dị na mma ahapụ ebe ịrụcha ọrụ tuo ibule na-ekipọs daalụrị nne otu ofe mfe isi n'ọfịa maka ekpebe ndị a na-eme ndị mmadụ ihe gwagodi na akịka imerụ ndị kike ebere azụ m apụta ka kwesịrị achụkwa oke abịa ma daalụrị nne onye nọ n'ọgbọ 0803 221 6973 Ibolachi. Good morning. Good morning. Ndewo. Nwanne m good morning. Pụtago lautu. Nwoke ọma ndewo. Nnọọ nwanne m o. Okwu ahụ na-ekwu n'otu ọmakarị. A mere m ya nnọọ. Biko kedu afa gị na ebe ise sonyela anyị o? Izuchukwu ka ebe ise akpọ ọ dị mma. Gaa n'iru. Ha mere m ya. Nwanne m nwaanyị na-ahịa arụ n'Asaba. So from there, mekiri ọnwụ. Then I buru ozi ebe around 12 o'clock nke n'abalị. Wee buru ozi ya na-abata iche ozi ya na Best Hospital nke dị n'Owerri Road. So, when I was at 1 o'clock, 1:30, I was for mom. So, I get pictures there. Now, but I was go 2:30. So, I was here to goodness and mercy. So, I have a private car. Then I block why. Then I got that now. I open the hospital there. I'll physically drop there. I get to our mom. Because no idea. Yeah, preaching. Puri motai. Puri kibere apam. Now ka apam down. Then I gide. As soon as I get down, I start it out. I call it down. Then I went to HDA there. I get my gun now. That's why I make years. How to be a sailor. Yeah, I know if I be so I want to tell you. I already be there but I never. So they were conscious at all. So I made them. Good.
daalụ rinne. Ọ dị mma, ọtụtụ ozi batala anyị na ọwara Facebook anyị ka ịtọ ntị naanị ma gee ma ndị ọrụ atma ma gọọmenti na-achị achị ma ndị na-ege anyị ntị. M ga-amalitegodo okwu n'ozi nke mbụ sitere n'aka ọzọ Francis Nnamani okenelu ndị Udala n'iwepụta ezi atụmatụ atata wee na-asị ka Chineke n'ala ekene na taa bụ Tọzdee eji enechi anya azụ, ya bụ Throwback Thursday n'etụgharịa ya n'oyibo. Onye mbụ nwetara mkpesa bụ Chris Ifeanyi Onyekere. Ọ sị n'afọ gara aga bụ 2025 ka ha na-eje Delta State na ndị ọrụ atma nwụdoro ha na Boromeo Junction wee wakpo ụgbọala bọs ha bụ wee sị na akpọ ha eje n'ụlọ ọrụ ha. Ebe ha nwetara onwe ha bụ na Opiweka roundabout na onwerokwa n'ụlọ ọrụ ọbụla ha hụrụ ebe a. Ewee na-asị ha weta 100,000 naira. Ha wee gbaghasịbịa ha na ndị atma ya wee welu nwayọ wee see ha vidio. Ndị ọrụ atma n'ebe a wee jide ya wee fichapụ ya bụ vidio wee tie ya ihe tinka tiri pan wee fọrọ obere ka ha kụwa anya bụ ekwentị ya, mana ka emesịrị ihe niile na ha amaghị na ya ka nwere ya bụ ihe ya selụ na vidio ya na fon ya. Ewee na ha mekpalụ ha ahụ n'ụzọ pụrụ iche, gosi ha nkarị nke ka na-ewute ya ruo echi dịka ha gbapụsịrị ikuku dị na ụkwụ ụgbọala anya taya ha. Onye nke ọzọ bụ Valentine Pro. Valentine wee sị kedu ihe kpatalụ ndị ọchịchị ya gọọmenti ji nwee afọ ịta mmiri n'ebe o metụtara ụmụ mmadụ wee na-eme ihe na-ezighi ezi nye ụmụ mmadụ n'obodo, na ha na-ekwu na ha na-eme ka obodo dị ọcha, mana na ihe ha na-eme bụ ịkpụpụtasị ndị mmadụ n'ụzọ na-emekpa ndị mmadụ ahụ, na ebe ọ bụ na enwere ndị na-aza okporo ụzọ dịka ụzọ awara awara si na Bridgehead wee gawa ebe ndị ọzọ, na ọ ka mma na-etinyelụ ihe eji awụfu ahịhịa n'ebe dịgasị mkpa n'akụkụ ebe ndị dị otu ahụ ka ndị mmadụ nwee ike onye rie ihe ọtụnye ya n'ime ya na-abụrụ onweghị ihe edebelụ eji ekpofu ahịhịa. Onye tụnyezie na ọwa mmiri ya bụ gọta ewee jide onye a wee mekpeba ya ahụ. Onye nke ọzọ bụ Okoye Aṅụlịka wee na-asị na ya so ụmụ ojii na-esonyela anyị na ihe anyị na-ekwu na ọ bụ ezi ihe si anyị jisi ike n'ọlụ. Daalụ nụrinne. Anyị nọ na nchịkọta Udegbe. Ya bụ mmiri ezogo wee gbachaa na nke tata. Debais na ife a na-agwọ ọgwụ na-eti n'ọkụ bụ ka ọkwụla ọnụ, maka na ebe a na-agwọ ọgwụ ụda anya a na-etinye ose. Mkpọta nwa gara ka ogbugbu ya mma. Ana m agwa ndị mmadụ ọ bụ na enye gị ọlụ lụọ, like going to my friend, I've told him severally. Ụmụ ife this defense na-enwere isi a na-put up akpọ gị bụ just imebi afa gị, and afa bụ mmadụ. Oge ife dị mma, my father told me na ezi afa ka ego mechazie ndị ori karịa na ndị ego mbute. Ọ bụrụzie azịga na amane akọ ụgbọda na-akọ na-asụ oyi na ntị, ma mmadụ menwe ike mee ezigbo ife. And they were proper monitoring on the part of this atima. Ndị na-akpọ ya n'ụzọ nwere na monitofa mali ha na-alụ. Onwere mgbe ọ gaghị asị ụmụaka Genesis buru n'ụzọ ma ọ na-eme, mana inyefe ndị mmadụ ọlụ iwekwa ka isi monitor ndị a were iche na ukwu ewu na azụ n'ebe aka ya azọrọ, maka ọ bụ na emere otu a efu na ọ ga-abụ nsogbu wee nye onye ọbụla kachasịa ndị na-agba n'okporo ụzọ. Anya ka na ka ndị gọọmenti ka ọ ghara ịbụ asị na asịrị ose, mana nwere kesị webụ tres ya dịchọ n'ife anọ n'ọlụ wee marakwa ma ndị anwa asị na 10,000 ha na eziokwu. There should be proper monitoring and inspection on the part of the government ka enwe ike mma na ndị enyere ọlụ ma ndị na-akpọ afịa and ndị a niile na onye bụ ọlụ owedla na mma. Daalụ n'ụbọchị afọ mgbọdị ikpo Udegbe nwarasị gị bereketa imeela ịga anyị ntị echi anyị ga-anakwa ebe a. Daalụ rinne Udegbe. Daalụ ndị niile na-esonyela anyị n'oge Birikambiri na Udala 104.7 FM ọkpọkọpi n'ezie n'Onitsha. O nwere okwu ndị Igbo na-adị ekwu sị na onye nụrụ ọgụ egbola egbo ọ na-amasị ya ịnụkwa ọgụ ahụ kwa mgbe maka na o bu n'obi na ya nụsịkwa ya na a ga-egbo ya bụ ọgụ. Ihe njikwa okwu anụwa
atụmatụ gọọmenti na-ewepụta tụmadị na Anambra steeti a bụ ka ọ dịrị ndị mmadụ mma, mana ọ na-abụ ihe mwute na ihe arịrị na ndị enyere ọrụ n'aka hapụzie ọrụ eziri ha rụba ọzọ. Maka na anyị niile, ma mụ onwe m na-ekwu okwu n'igwe okwu tata, ma ndị niile kpọgoro nanụ ofu ihe ka anyị na-afụ n'okporo ụzọ a n'aka ndị ọrụ ụfọdụ na-arụ ọrụ atma. Ka anyị mgbado ụkwụ na nke anyị na-ekwu bụ tata atma ọzọ, akụkụ ndị ọzọ ga-abatakwa n'ọdịnihu. N'ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụ na onye ezili ozi na onweghị ozi ka esi enene anya n'ozi ahụ ezili ya, ọ bụ otu onye si mata ka o si chọọ ịrụ ọrụrụ gaba. Maka na ọ bụ na o nwere ezigbo nlekwasị anya n'ọrụ ndị atma na-arụ, ejighị ọmaka na anyị ga-anọ ebe a na-ekwu ihe ndị anyị na-ekwu tata maka obe m n'ọfụ. Ana m asị onye afụlụ taa ka afụkwu ya echi, ka Chukwu nala ekene n'isi anyị niile na ezinụlọ anyị. Maọbụ Chinyere Ọmịiko na-asị gị ka emesịanụ. Daalụ rinne nwaanyị ọmịiko, ekene m gị, kenekwazie ọdịikpo ụda egbe. Gị bụ onye kpọrọ akpọ, daalụ rinne. Gị bụ onye ziri anyị ozi n'igwe mgbasa ozi, anyị ekenelu gị. Gị bụ onye ka na-akpọ akpọ, ekene nke gị ka siri nne. O nwere okwu nna m na-ekwu, ọ sị na ịkwakọta mmadụ aka na-akwụ ya o nwe ka o si wee lụọ ahụ aja tụgharịa ata agha alụ ga-etikwa na mkpu. Kedu ife okwu a jipụta ihe etu a? O nwere ife ihe megide mmadụ, onye ahụ tụgharịa ya malite ịga ije, si etikwa na mkpu na otego akpagbuwere ndị mmadụ. Biko ana m arịọ ndị na-alụ ụmụ ọrụ a, unu na-emebi aha gọọmenti rinne, maka na gọọmenti nwere oke mmasị n'iweta akụrụngwa ga-enyere ndị mmadụ aka bie ezigbo ndụ, na-arụ ọrụ ha na-arụ. Unu anọrọ n'akụkụ unu na-arụ ụmụ ọrụ ọjọba unu na-arụ, n'ihi na a na-achọ ka achụba ego a n'ike ka enweta ya n'ụzọ ọbụla. Unu na-emebi aha gọọmenti, unu na-emebi ọrụ gọọmenti na-arụ. Na-arịọkwazi gọọmenti, kedu nke ka mma, ọ ịrapụ ndị na-emebi aha unu ka ha gawa n'ihu na-emebi ya, ka ọ bụ ime ihe kwesịrị ekwesị n'ebe ọ metụtara inyocha ọrụ ndị anụnwa na-arụ? Nke a bụ ajụjụ dịziela unu ịzakwazi. Ndị be anyị ekene m unu. Nchịkọta akụkọ na-abịakwaziri unu n'elekere 9 nke ụtụtụ. Anyị kenekwazila Maazị Ben na nchọpụta o megasịrị, maka na ọ rụtụrụ aka na enwere ife ndị ọzọ, mana ọ ga-abịazi n'ọdịnihu. Oje mbụ ụmụ Igbo, onye dịka Chukwu Ilodibe bụ aha m, na-asị unu ndewonu.